Hello, assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. What's cooking in Zahara's kitchen today? As you can see from the title, we're making sriracha and lemon chicken. You guys, this recipe will change your chicken game forever. Like, you can quote me on that. So, maanta waxaani barayaa sida loo sameeyo digaaga oo la isticmaalayo basbaaska loo yaqaano sriracha. Basbaas kulul ma aha laakiin aad u mac yahay dadka aqoonin iyo liin iyo liin iyo xawaajiyaal kale marka ila socda. So hadda waxaa ka bilaabay waxaa isticmaalaya chickenka qaybta oo chicken thigh. Marka waxaa ku marinaynaa xawaajiyaasha oo qaleyl ah. So cisbada, filfil, waxaa ku daray paprika iyo waxaa ku dari doonaa toonta oo qalalan. So now we're going to add in all our dry ingredients. Some of them being the spices that you just use over the counter, for example salt, and we're just going to create the base of this recipe. So I've used salt, some ground peppers, I think I used white pepper, and some spicy paprika. It can be the other paprika if you want, but just use whatever that's next to you just as a base. And I'm going to use garlic powder as well. And then this is easier, as in like when you use these type of spices, it literally seeps into the chicken meat and you will have something more tender, if I make sense. I'm not even sure if I'm making sense, but you get what I mean, right? So then just keep rubbing that into your chicken. And then now I've added 3 tablespoons of olive oil into a pan, and I've preheated the pan. So now what we're going to do is we're going to fry the skin of the chicken just to make it more crispy, and cook the chicken, just pre-cook it for a little bit, so that when you put it in the oven, if you skip this step, it's fine. However, you'll end up with soggy chicken. And usually when you're making chicken thighs, you want your chicken to be crispy. If you're going to have chicken with skin on, if you're going to remove your skin from the chicken, then you can skip this step and you can put it in the oven straight away. It's absolutely fine. So هذا waxaa dhahayay chickenka maqaarka markaa ku isticmaalaysid waa dubi kartaa sida hadda waa ni tusaya camal. Haddaad jecleen maqaarka chickenka afiiqaysid, dan qaybtaana samaysid qasab maahan, waxaa foornada isa geli kartaa. Laakiin qaybtan waxaa u sameeyaa, waxaa u baahan tahay maqaarka inuu noqdo crispy. Hadii kale haddaa maqaarka truus u gelisid ovenka, wuxuu noqonayaa asiga dhan adeeg iyo jileec oo qaab daran, as in soggy, wax dhididay oo kale. This doesn't make sense, but let's carry on. And then so you keep frying that for a good 10 minutes. So 5 minutes on the skin side and the other 5 minutes on the other side, and just keep on frying that. And then now we're just going to transfer everything onto the roasting tin for our chicken. You can line your tin if you want, or you don't have to, like I did, because my tin is non-stick. And so the chicken that I'm using actually is 1 kg, which is a lot, as you can see, and this was just like for 3 people. So chicken ka waxuu yahay 1 kilo. inta hartaas isticmaali kartaa, laakiin xawaajida markaa ku daraysid waa inaa u badisaa. So waxaa ku darayaa 3 qaando oo sriracha sauce oo basbaaskan ka hadlaye. Haddaa rabtid basbaaska nuuca rabtaa ku darsan kartaa, iyo waxaa ku daray iyo 1 qaando oo maraq digaaga oo chickenka, maraq digaag, iyo 1 qaando oo paprika oo basbaas lahayn. qaybtan xawaajiga rabtada ku darsan kartaa. Haddaa rabtid waxaa ku darsan kartaa xawaajiyaasha oo la isku shiiday, waxaa ku darsan kartaa garam masala, jeera, tandoori. But for this recipe, I'd recommend that you keep it this way. Sida aan tusaya saan u roon. Kadib waxaa ku dari doonaa basbaaska loo yaqaano sweet chilli. Basbaaskan basbaas kulul ma aha, waxaa waa basbaaska kastoo macaan kale, wax yar sokora ku jiro. Iyo waxaa ku daraynaa toon 2 xabo. Inta toon da jeceshahay ku darso intaad rabtid. Haddaad toon jeclaan sida ani camal 2 xabo ku darso. kadib intaas soo qasaysaa ilaa uu adeegu ka noqdo
So then you're going to keep mixing that until you have a thick paste. You can add as much garlic cloves as you want, or as much spices as you like. But if you want to try this exact recipe, I'd rather you keep it the same way that I'm showing you, if you want. And then, as you can see, I've squeezed half a lemon juice for this. So hadda waxaa ku daray liin dhanaan nus ah. Liin dhanaanka hilibka u fiican tahay iyo chickenka iyo kale, sababtoo marka chickenka aad karinaysid liin dhanaanka jilaac u ka dhigaa hilibka, dhaqsoon hilib u karkaraa. Marka chickenka hadhow marka cunaysid qoyaankana ma ka baxaayo, qaleylna kugu soo baxaayo, chickenkana soft uu noqonayaa, dhaqsan uu ku karaya haduu boobsiis kugu jiro. So then now what you want to do is rub all the spices onto your chicken, like make sure you spread it all over, inside the skin, over the skin, under the skin, everywhere. And then now you're going to preheat your oven 10 minutes before this, and make sure your oven is hot to 180 degrees. Or if you're using a gas oven, then I think I'd say gas mark 6, but don't quote me on that. You can Google it. And then you're just going to bake that for 35 minutes. Don't be like me and burn it, because I'm just reckless sometimes. But yeah, that is perfect. As you can see, my chicken is perfectly cooked and is ready to be served. Hagubina chickenka marka karinaysid isha ku hay, sababtoo marka marinaysid sauceska had marinay wuu guban karaa. And then voila, there it is. You can enjoy it on its own, or you can have it with your favorite dish, which is pasta for me, or you can have it with rice. Thank you so much for watching this recipe, and I really hope you like it. And I'm going to write down the recipe down in the description down below. Don't forget to like, subscribe, and comment down below for any questions, or if you like the recipe, and let me know anything else that you want me to show you. Thank you, and see you guys soon. Bye bye.